Йоу! Здравейте! Рано се вида. На който на стрима. И да, сега ще се мютна и в Discord, защото... Чакай, той Сашо май... Нямам идея. Ще играем Genshin. И ще играя Archon Quest май. Така че да ще видим. Но да ще се мютна в Discord през това време. Ехо! Алло? Сашо къде е? И ти да си пуска стрима. Офи, той ли? Ти знаела какво ти ще играеш. Аз казах, че ще играя Archon Quest. Но че ще съм в Discord да си говорим. И сега аз съм казал, че Genshin ми е kind of chill. Не, всъщност мога да направя... Чакай, може да направя евентите с него. Защото има едни евенти, които да направим, така че може да не играя Archon Quest-овете днеска. Така че да. Genshin, ще заредиш ли? Папа за какво е пратил? Пратил е ето упражнение по мъка. Про... О, булшит. Бе, Genshin. Не мога да се съберем заедно тримата да направим евента. Ти правил ли си евента, бе? Малко не те чувам. Ако можеш не да я по-силно да говориш. Правил ли си евента, дето е... Не. Значи мога да го направим тримата с Сашо. И той предложи, ама пак ти казвам, че май не те беше разбрал какво ще играеш, кога и защо. Имаш ли му номер да ми го пратиш? Да, и сега трябва да се анмютна, тъй че няма проблем. Не, по принцип ми го дай за всеки случай. Да го имам. Няма пък. Тос пък и Да го тос. питаш него и тъй. Защо мире? Идвай по-бързо. Той Спектър спря ли си стрима вече? Той за да се е заребил и то на Рагнарок, бая. Той още е в Сварталхайм. Аз си мислях, че той вече ще ме... Почна да такова, той още е в Сварталхайм. Горкичкото. Той явно е решил да експорва повече. Явно мога да се забавя с един ден. Да не игра God of War. What the fuck? Genshin? Genshin забили? Това ще е много добро. Не, още зарежда, затова. И по принцип при мен не знам защо зарежда толкова бавно. И при мен има моменти, в които зарежда бавно. Човек, при мен това е initial loading екрана, смисъл. Това ще вика, че му зарежда много по-бързо, отколкото при мен. Аз съм някакво what the fuck, how did that happen? Майка му дай ба! Пуста? В Archon Quest съм. Той е с шибаните слаймове, където е в домейна. Точно го минах и паднах от шибаната карта и то не го зачети. Не, зачело го. Оле, мале, добре. Три пъти го минавах. Окей. И на третия път паднах от той, добре, че го е отчел. Още 5 дена докато ми свърши Walking Moon Blessing. Това означава, че може би ще вземам нов.
Може да взимам новия Welkin Moon. Ще видим. Ама аз нямам Discord. Моля да пусна Discord overlay в Genshin? Не знам. Той малко... Май никакъв оверлей не работи в Genshin. Знаеш ли защо не работи? Това е моето предположение. Защото ние не си стартираме това. Ние не си стартираме Discord като администратори. Аз не броя за Discord. Nvidia не тръгва от Overwolf. Имам и неща, които от време на време ги пускам. Nvidia би трябвало да тръгва, what the fuck? Няма го. Работи извън той. Може да не би причината, защото тази игра тръгва под такова, нали така, в смисъл под администраторски. Това е Саш... Това и Сашо го питах, ще е направена да тръгва като администратор директно. Не знам защо и Hoylab са го измислили така. А то камишъна е тука. Добре, ще направя дели камишъните ми. Първо. Те си фарком, кое се го означава, че колко пъти е блокиран. Defeat components. Това съм го правил. Наскоро го правих. Off Expedition. Сашо, да правим квеста? С смисъл евента дето е. Да, евент. Те не са два в момента. Има два активни. Аз другия трябва да завърша Arc Conquest-а. Само единия мога да направя. Смисъл, значи то, който не мога да правя от евентите... Fabulous Fungus Frenzy. Да, защото то май е с тия. Arc Conquest на Сумеро. Не, изисква Complete the Font Farewell to Unlock, което това е последния квест в Лила. Иначе точно преди Назума. Да, в смисъл трябва да завърша Лила, което означава, че мога да направя само единия евент, след което ще влизам в Arc Conquest, за да го гона за completion. Иначе ти имаш 16 дена, до 28 е другия. Знам. Така че няма проблем. Ще гледам. Няма за къде да се бърза, да се бега. Добре да си свърши Arc Conquest, защото като знам как ми е разпределено времето сега покрай collection shit и ми е малко така смисъл. Трябва да решавам горе-долу какво мога да играя и какво не мога да играя, смисъл, нали сещаш. Да приоритизираш. Някакво... Идеята ми е нали, да завърша God of War преди декември, защото декември, когато мина 18 декември, излизаме в така наречената коледна ваканция и няма да имаме колеж до 8 януари. Тогава ще опитам да мина персоната евентуално. God of War Impact. Genshin Impact. Ragnarok. God of War сигурно до тогава ще съм го минал, нали? Супер. Но, нали, тогава трябва да мина персоната, след което да почна някакви други игри на Фокса. И да се фокусирам върху, да я знам. Учене също време. И трябва да се фокусирам и върху учене също. По някое време. Професионалния C++ трябва. Бате, аз имам тест другата седмица на C++. От тази, дето прави сбърканите презентации, дето нищо не мога да разбереш. Единственото нещо, което мога да кажа е good luck. Да, аз ще гледам такова. Ще гледам клиповете на черно, за да разбера нещо. И намошвиш. Те са професионални програмисти. От да, клас. Просто е смешно човек как постоянно казва сбъркана е презентацията. Брат, значи като е сбъркана, защо не седнеш да се поправиш? Или да дадеш примери, де да знам, в смисъл... Български програмисти, по-точно... Не, една такава дет не мога да бърбори, брат. Професори в кавички. Професорка. Аматьори. Професорка. Аматьори. Не, защото то дето ми е другия, дето ми е по семинарите, то обяснява много по-добре смисъл. Аз много повече неща разбирам при него, отколкото при тази. Не, аз като чуя думата професори, директно свързвам аматьори, викам. Бегинери.
Е малко като днеска или не... Да, днес като днеска. Един ми вика, това не може да се получава 0,32 по принцип. Не би трябвало да може да се получава, но отново, според стойностите, които аз съм измерил, това се получава. Не може, но може. С магия. Да, иначе по принцип може, това го има. It's a kinda magic. Ама, нали така, инженер, ама не може да се Не, много получава. инженер. Инженер, бате. Завършил инженер, ама и той няма така. Аз си резен тук и ще дойда направо. Аз правя дели квестовете и след това ще... Направо ще дойда хелп на Туман. То ти трябва да вземеш без това от Катерин, така че... Нека да хелпна за тях направо. Да ги минем те. Делицата. Ние тук говорим за програмиране, ама аз днес пак ли си бесен? За който не знае. Отидох и в Electron JavaScript, направих Memory Leak за 2 гигабайта и половина памет. Не е лошо. Нещо е точно. Не съм се учил с бесен есе. Ако трябва просто ми е забавно. Тегаво. Също. Иначе за друго днеска правихме нещо и ние не знаехме какво да правим. Накрая той ни го каза как се прави. Накрая не се направи на интересен, да не повярваш. Ама твърде късно го разбрахме и казах, че ще си го пиша вкъщи. И той каза, няма проблеми, когато го свършите. Аз съм... Добре. Мен ми е през кура дали ще го направя вкъщи или там. Е много ясно. Да стига да го разбереш там и да работи по хората. Да научиш нещо в края на резултат. Това е важното. Да. Имам ли стойностите, ще ги напиша вкъщи, ще отидеш при бащата, ще го питам на баба други въпроси и да... Защото бащата поне с електрониката е на ти, достатъчно. Да. Тоест, какво се занимава преди да се занимава с low-level от коли? Той се занимава, той преди да се занимава с коли, се занимава с електроника. Найс. Той даже като ми каза по физика мога да си обясняваш нещата, примерно, ама не мога да ти ги обясня на тебе. По-професори от професорите. Да. Не, примерно като го питах въпроси за кинематика и динамика, той каза аз знам как да си го обясня на мен си, нали? Той каза, мога да си направя сметки в главата, ама не знам как да ти го обясня на тебе. Това е трудното, да. Да, това е трудното. Ако нещо не мога да разбереш толкова добре, колкото да го обясниш на другите хора, каза, че не го разбираш точно добре, но... Да и аз така. Много често нещо мога да се го знам напълно, ама не мога да го обясня в... Точно, в смисъл, и аз съм така, аз знам много неща, ама не мога да ги обясня. Аз знам някакви неща, ама не мога да ги обяснявам, в смисъл, аз... Моят начин, по който никой няма да разбере какво говоря. Ако не те обяснявам нещо накратко набързо, пък ще oversimplify. И ще спусна много детайли. Аз съм това, аз съм или over-engineer да fuck out everything, или съм oversimplification. Няма съветно нещо. Не, има хора, които са си... смисъл, които... Ако си знаеш лимитациите, знаеш, че не мога да бъдеш учител. В смисъл. Аз още от училище, като ме бяха служили там за учител за един ден, казах, не брат, never again. В смисъл, не ставам за учител, не мисля да ставам учител. Ако стана учител, трябва да съм учител по история. Basically. Туитъра на път да пукне. Каза всеки един и се остана там. Ще видим дали ще пукне. По-добре, даже. Вау, ще имаме една платформа по-кенсър, в смисъл. Всичко ще отиде във Facebook, не е по-добре. Аз не ги просто така, че разбива фък. I have no such weakness. Знаеш ли какво е забавното? Ако Twitter падне, ако Twitter падне, във Facebook Twitter пишат, че е паднал Twitter. Ако падне Facebook, отиваме в Twitter да пишем, че Facebook е паднал. В смисъл,
И двете платформи имат акаунти в противниковата такова и спишат когато... отиват в бунището. И бунището там ти е много социална мрежа. На всички тия хора, дето комплейнват. Иначе уникални новини, човек. За кого пикаш уникални новини? Аз съм готов иначе с резина. Каза кога да правим това. Евента. За Твитъра? Чакай да ида да взема... Аз правя още квеста. Правя последния комишън. Той какъв ти е? В смисъл, би моб. Search the 343 Traces of the Wind. Аха, трябва да скачи горе да търсиш там листа. Да. Наклоните. Бърдек. Да взема, че ми дотрябва. Иначе аз съм World Level 30 вече. Епа, бро. Така намерих 1 от 3. Иначе май... Не, просто е прекалено късно да почвам Рагнарок. Не ми стана скучно от Рагнарок. Просто стана прекалено късно Ти играеш по 8 часа. И ми се игра и Genshin също време. Но в смисъл... В Genshin трябва да върша някакви неща също. Да. Не ми е до Рагнарок ми е скучен, колкото... В смисъл, трябва да си разпределям времето как ми се нещата. С една дума, priorities. Защо има толкова много точки на екрана? Защото това са листа тук и по принцип. Това е дитър ефект. Да, идеята е в смисъл, защото има листа и за да мога виждам през листата, затова е направено. Има игри, които целите са дитър ефекти, ако ги стримаш, това направо битрейта заминава. Да. Става Йокериньо. Взех листата. Така. Ами аз съм почти готов с... даже уиклитата. Аз съм готов с делито. Къде отивам? Клейм. Почти съм дигнал ниво. Чудо съм какво да изхарча мора малко. Може артефакти. Story Quest. Клейм. Два ключа пак имам, значи мога да отключа още един такъв Story Quest, който не ми е... Чогуин. На Бърбъра. Ще отключа квеста. Begin Hangout. Няма да започвам Hangout, но просто го имам отключен. HP Attack, 3 Damage. Значи мога да отключвам на Чонгюн, на Ноел и на Диона, след което другите са ми заключени. В смисъл не мога да ги отключвам. Защото трябва да завърша някакви квестове. Omnipresence over Morals ми е примерно за Тома, което не знам кога е толкова. Ти в момента буквално ти трябва Шанлинг да направиш. Третия е лесен квест, кратък. После... на Шанлинг трябва да стигна до Шанлинг. Почти не е нищо. И там Dark Knight Hero, което е надилка от Монстат. Чакай малко. И после след това буквално си завършваш там Arkham Quest на Лио, буквално последната. Аз сега мога да завърша Arkham Quest в Лио. И почваш вече следващия Arkham Quest, акт 4 и 5 са ти на Traveler, такива по-специални квестове от Arkham Quest. Те са интересни. Аха. Това е, какво беше там? Какво беше? Reunion някакъв и това, с Dying Slave квестовете. Те са яки. Не ще ти харесат. Да, аз тогава ще ползвам Traveler за тях. Да, то ще форсна даже да използваш някой... Да, дори да не ме форсва, човек, аз си го слагам винаги в тима. Смисъл, като правя Arkham Quest, си го слагам в тима. Както прецениш, да. Просто защото някакси ми е по-накефи, като ми е в екипа. Иначе... Аз оверфолвам с артефакти в момента и се чуда кое да избера. Аз съм готов за това. Мишо, ти? С кое? Да почваме евента. Направо да опрем при тебе също, защото ти ще вземеш и ти награди. Да, ти си малък коин. Всички ще вземем, буквално. Аз го нямам в приятеля. Дай си това... Тоспа. UID-то. Elemental Mastery. Чакай. Settings... Копни го направо. Откъде е? От Escape. Виж дай и цъкни там на UID. Да го копи-пастнеш. Аз или Мишо да го копи-пасна? Мишо, няма да че. Който ладен там пръв. Айде, на Мишо ще му го правят. Анемо демедж бонус, физикал. Да. Аз съм урод. Мишо, ти кой адвенчър ранг си ти? 26. Да, ти си по-ниско.
Ти си, Всичките второ... ми артефакти са гарбич. Ти си второ ниво. Водът. И дори искаш не може да джойнеш при мен в момента. Kind of lame. Иначе да. Утре сме събота, нали? Да, утре сме събота. Можем, да. Зависимост утре кога точно свърша колежа, има шанс да има утре Рагнарок. Рагенски рок. Рагенски рок, да, basically. Защото в неделя имаме конвой, нали? Май да. Да, в неделя имаме конвой. То ние трябва да заседнем да направим и това. Ние трябва да направим това бе, евента бе, тези. О, да. Дими направи още една доставки май. Май две даже. То колко беше? 13 доставки ли беше всичко? Ние имаме, трябва да ни около 10 май или на мен май 9-10. Значи може утре да не играе Рагнарок и да играем евент там на Евротрък. Ако искаш да утре направим евент на Евротрък, неделята конвоя. Неделята конвоя и понеделника да продължа с Рагнарок. Ми утре кой казваш? ETS около 8? Надявам се преди 8 да се прибера. Колко може по-рано, толкова по-добре. Да, по принцип е така, смисъл. И за мен е по-удобно. Зависи когато, защото нали така утре буквално в 8:15 сутрин да почваме почвам семинарни упражнения човек по математика и приключвам вечерта с лекции по математика. Някакво... Ужаса. Късмет. Изобщо не, нали, утре ще е забавен ден. С висша математика, бе. Това беше математика, колко време се учи? Само първата година? 2 семестра би трябвало да. Да. Да, първата година точно. Това чест го намерих, да. Такова чест, но да. Да, и още по-шит артефакти направо да ги свърва и това е най-добра игра. Най-добрата игра. Чакай, аз колко имам такива премо джемове? Не, аз сигурно чак на Райдън ще пулвам, ама нали. Или да опитам да взема UMI някакво. Колко решиш ти? Не, аз със сигурност... Ти в момента, ако следващото в 50 ти е гарантирано, така че... На следващото ми е UMI, да. Не, това гарантирано ти, аз значение кой. Просто прецени си... Не, аз искам да... Не, примерно, аз искам да пулвам и за UMI, аз мен ми е за това смисъл. Ема Райдън е по-пауърфул, защото арко не без това. И ако стигнеш ти буквално в момента отидаш в Инсдома и... Аз няма да почна веднага и на зумата, смисъл, нали? Няма значение, ти просто ще направиш първия квест и ти буквално ще се телепортнеш там, ти ще имаш статуя, която да отидеш. Така че, пак ти е изи. За фармане там на материали и ти работа. Той ми също е от на зума, така че и за нея трябва да ходиш без това там. Колкото и да правиш. Да. Complete a new star approaches to accept a teapot to go home. Това е перманент евент, да. Това е teapot евент. Това там, дето е къстъм урод, който може да си строиш разни работи. Къстъм работи. Да се правиш. Иначе на Хида, трябва да стигнем до Сумеро за на Хида, то няма смисъл някакво. На Хида има време, там някакво обързаш. Да, иначе до 3-3 има време до някакъв степ. В смисъл, до 3-3, ако го гледаме по това то ще вземем първо... Няма да е първо Райдън, а ще е другите. Да. В смисъл, Райдън е на втората част. Абе, не се знае, ще видим. По това, което съм го повидял, първото изглеждаха, че ще са другите. Мен ме интересува само да се севам при можалните в момента, да не хвърлям много на нахида. А то в момента... Да се взема колкото е нужно само. И на Хида спечели ли? Ще я взимам после или ще видим кога. След Star Conquest. Ти още не си го минал. После мога да правя тълън. Сега след евент. Да. Направо се телепортирам да го правя. Мишо, ти готов ли си? Нужда да свърши то
секшън. 14% крит демидж. Това не е зле. Ама елемента мастер йок. Във втори артефакт. Чакай малко така. Friends. Чакай. 500 хиляди мора. Това трябва да е да DJ Rider. Окей, acceptance. Тя ще направя. Keep it hop it your mod is now my property. Казвай кой да влизам. И по кой да влизам. Сашо, много си уникален. Какво е това си факт? Дими е бил последно в Genshin преди 27 дена. Изобщо играли Genshin. Как бе каза, че играе всеки ден, тази вот. Затова ли е от преди 27 дена е последното му влизане? Ще играе всеки ден. Не знам, не съм гледал. Нямам какво да крафтвам. Никога не му вярвай, че влиза всеки ден. Това е пълно лъжа. Тосп. Фу, брат. Играта лъжа. Ми е хубаво да влизам при Мишо. Той май още не е свършил квеста, бе. Coop Game is holding. Да влизаме ли? Да, влиза. Мишо, ти просто пущи евент, давай там F5 Adventure Trials и давай евент Details и първия трайл. Почваме. Ти къде си, бе? Трайл Character. Трайл евента, бе. Adventure Trial. Да е Sequential Trial 1. Така. Слаби. Да. Are you there? Аз трябва да взема Are you there? Are you not there? Така, и това е футбол с слаймове, буквално. Рокет ли бе? И всички играем с такова. Модерен герой. Найс. Сериозно? Да, това са такива, от трайл си. Как се пуска това? Просто зарежда. Не мога да ти кажа, нищо нямам. Current start. Ето. Preparing. Ние сме си Янфей, ти си с Кли. Найс. Сега ще нокваме слаймове в вратата. Бах ти якото. И къде сте сме? Трябва да взимаме тия, май. Да взимаме енергията. Трябва да скорнем 75. Rocket League. Power. Control 2. Да бе човек, Control 2. What the fuck е? Стирал ти. Goals scored. Прочети останалото. Ти чакаш да Max Payne ремейковете, ама аз трябва да изиграя Control също. Като цяло в момента, в който завърша персоната, ми се отварят вратите да игра повече неща. Просто защо и няма да започна да играя Ever Again. Освен ако не съм супер хайпен за нея. Някакво 100 часа игра трудно вече. Нормално. God of War колко е? Долу. 20 часа 10. God of War. 21 часа е main story. Ти няма да правиш completion. Аз ще правя main plus extra, около 30 на час ще ми. Цялото нещо. Евентуално, зависи нали колко се бава. Ама като гледам как играя, може би ще 30 часа. Мисля, защото аз се бава и такива неща. О, да, яко за игрите трябва да игра, ама те са... завършихме ли го? Това е евент як да. Challenge to Smash and Bash. Вау. Current Total Time Elapsed, минута и 52. Това е sequential, в смисъл... Времето май се наслагва или не? Май да. Това са някакви такива просто мини-игри, май. И какво ни дава този челендж? Май трябва да ходим през... Примоджемове по принцип. Да, примоджемове награди. То основно за примоджемовете. Какво спря тук? Не стройваме. Да. Просто е Тетрис, ама... Genshin Impact вариант.
дава ни повече демидж, тия червените. Може да правим. Increase damage dealt. Сме трима стоим в трите края, няма смисъл да набираме един от други. Да. Аз тук се фарма червените, тия оранжевите, камъни. Чакай, ти ако си купил Judgment, това означава, че аз имам Judgment шернат, нали? Challenge completed. Това отне Да, добавя се времето. О, казаха. минута и малко. Айде ще играете си, казаха да видите какъв. Дали ще ви хареса като плейстайл. Кой това е... Да, той е твоя. Това ти казаха, да. Ме кефи така или иначе. Ще килваме такива мейджове. Скапани. Казаха се, може би един от най-паров от героите за мейджовете. Просто е огъня, като свърва нещо гледа какво става после. Малко съм фризнал, това май да се. Добре, казах тук... Бате, тук става какво става! Какво се вижда на екрана? Аз нищо не виждам! Добре, битрейт! Добре, че оправих цветовете на един на монитора. Нов рекорд 3 минути. Exit Automatic Win 15. Да. Ще бъде не оправих цветовете, защото не бяха на RGB, на такова и на full. И нямаше да виждам нищо. Ти на PS5 ли си? Аз мислех, че си взел на PC. Challenge Reward. Да, PC смисъл да видим. Challenge Rewards, Claim. 60 Primo Gem, let's go. То това колко още такова има? 5 са. 4 и някакво последно 5. И последното е 3 отделни. Това изглежда яко. Това по фонд тия мини игри са някакво Fall Guys в Genshin. Fall Guys Impact. Fall Guys Impact. Genshin Guys и Fall Impact. Защо е толкова далече? Защото камерата високо е половина. За евент. Бах ти фалшивото. Нещо ще се стреля тук, къде ще се прави. Ялан. Значи трябва да дожваме докато... Оу! Дължа ли се? Задържа си скила. Дръж скил и тичаш. Ой, удариха ме. Уйду безумен тук. Дежаву. Да, събираме пари. Тия не влизат, защото ще ви такова екрана. В сивите. Бе. Те не могат да се и дестройват. Не може да се препятствия просто. Браво. О, голяма мора. Стикнах се в едното точно като се спална. Хипити, your mora is now my property. Your mora is now my property? What? Ударите. No mora. No bitches. Да, ама то не беше към мене. То отиваш на другата посока. Сега съм съгласен, че мога да ама. Те се менят. За те постоянно се въртат. Безпоко прави. Ево, дава ти пътя къде е. Тук jump boost има. Да. Найс. Бе. Взех. Бъмпнах се в 5 камък такива. Не камъка ми, балона. Бате как? Това ме удари при условие, че не бях до него. По същия начин както мене. Бати бъгава тега. Мен не ме е ударил така. Не знам за какъв е проблема при вас. Всичко си е точно тук. Ментален. Било е 31 лева в PSN. Браво, бе. Challenge 2. Върдан цунами. Честито. Играеш Judgment. Тук ще се лети по това, бе. Не. Не познай с кой сме. Кой стримва? Не, кой си. Файн. Да видим какво е тук. Ще трябва да пикъпнеш край от слаймовете и да правиш така. Джагара джугара. Ти трябва да положи, бе, човек.
Така. Това е интересен чалендж имаше. О, не. Аз ще пукна. Само че последните са... Чак там. Чакай, как имаш такъв айс? What the fuck? Удараш се в слайм първо. Да вземеш, докато се търкаляш и взимаш молот. Той сега моето са търкаля само към слаймовете. Задържаш ито и държиш W. Караш по това. Управляваш с мишката камерата. Да. Да, първия път нищо не забива към слайма. Бъде в центъра като видят, ама... Нищо. Бум. Поне си намери някакво оправдание да играеш отново на PSP-тицата си. Ей се. Защото... Ти почти не играеш на тази PSP-тица, нищо че имаш. Какъв е шанса да се съберем и тримата на едно място? На тримата на едно място ли сме? Да. Аз съм в центъра, тук се обирам всичко. Challenge completed, let's go! Чаленги комплета. Останах да ще играем качинг. What? Аз съм качинг? Ще правим нормал атаки, да тригърваме куика, нагревете и спрете. Това са дендро реакциите. Не, че нямам оправдание, нямам парите. Тос пък и тос нямам парите. Ще се правим на Тор, ще хвърляме Thunderbolt-ове към енемитата. God of War. Genshin Impact. Капа. Аз съм с качинг. Но не знам защо, но искам да ми се падне качинг. Само мим референси. А вие сте с Нохида, what? Просто спами ито. Спамиш и такова. Да правиш на реакциите. Така. Защото иначе няма нормално да правим. Трябва да спамиш и бърз. Така. Някакво става. Какво не прави лута? Temple of Wisdom. Да, можа да разжигата. Мен пами заради ултимейт, ама има fucking cooldown. Така. Темпъл. Линкнаха енемитата. Айде. Браво, 4 минути. За какво ти е Соник на PS5-ицата? What the fuck? Айде да си клевна и това. Що не на PC? Що не на PC-то Соник? Няма смисъл, ама да. Fortuitous Trial. Чакай, защо познахте веднага? Нещо? Няма значение. Добре, после ще ги клемиш после наведнъж. Окей. С Shell. Ще играем. Ние сега ще тестваме всичките герои рано. Нали, не всичките 50 там колко бяха, ама повечето. Тъмно ще тестваш геймплея. Ще става, ама не боли. Ама ме боли. Не мисля да игра платформа с клавиатура. Плъгни си контролера в компютъра, брат! Мога просто напис. Няма смисъл, човек. Къде има още, бе? Къде е стотинката, what the fuck? Трябва да ги чупим тя. Глична. Не е глично. Трябва да чупим. Да скача върху тях, той ти пуска стотинките. Това е малко тъпо. Това дава жъм буст. Просто. Бум. Още веднъж. Ето. Използвате си скила, да дашваш към върху.
Там на високо е. Worthless. Worthless, всяко код съсети. Аз се свърлих малко. Няма значение. О, тук ще е райбат. О, какво става тези? Ми ходил щедри малко. Те ми ходят са щедри, че са направили такива мини игри изобщо за фармене на примоджемове. То това даже не е нищо, имаше един домен, който може да си правиш къстъм такива домени, в смисъл буквално мапмейкър имаш. С къстъм такива мини игри. Аз съм правил един... Колко време? 2 минути. Fall Guys мини игрите са по-добри. Пак ли смашам баш? Чек, това е по-добро от повечето Minecraft мини игри. В повечето скапани там сервери. Булшит. Това поне е actually entertaining, ти давам някакви награди. Fall Guys, какво ти дава там? Някакъв батъл пасен. Дикпики ти дава. Тук дава фри мужемове поне. Fall Guys. Стотинки дава. Тук са повече. 430. Тук стамина май нямаш, така че направо сдържаш. Имаш стамина. Имаш, ама малко. Зарежда се постоянно. Той е... Добре, бе. Найс. Тя жълтите гърмът дават яко такова, не буст, а енергия. За бърст. За сега нема кефито и дуайля или как са чета? Аз я имам. Всеки е. Не е забавно. Йоемия, твоята любима, сори. Бате, това по-скучно от Рагнарока. О, Йоемия ще играем. Твоята любима Йоемия, да. Ба, на мен много ме кеф керактера, смисъл фън е. Смисъл... Не знам, просто е кеф и самите движения и всичко как го прави, смисъл някакво супер яко е. Ако трябва да бием са, трябва. Един да има. Аз тук не мога точно, ще се забравя какво става. Fire Hazard! Те мека бе хилърка, нали? Не. Просто от хила играта. Да не умреш, да не подкасаш. Иначе ще стане. Ултимейта директно бие демидж върху енемите. Да. Изстрелва стрела и избие такова. Той е като Венти, малко на Венти прави AoE. Йоемия е сингъл таргет повече. Той Венти беше предишен, когато почнах аз. Challenge complete, achievement взех. Баси. Да, найс. Баграм на някакъв форверки. Като професионалистите. Не, това е... Айде, Славе, вземай си го сега на спокойствие. Това са пироманите много... Що, няма ли да пускаш? Билайки. Искаш да ги взимаш? Оплаквам се преди малко, че съм го пуснал предварително. Давай, вземай си там наградите. Да, добре, пускай. Така. Викам, това са пироманите нова година и на Коледа. Пред блок. Това ви харесва само траш игри капа. Това съм който и да го каза. Аз пък не съм. Много кап. Вие всички сте хейтери. Оф, и то герой ли ми... В този момента само герои, които имам аз, бате. Как Шао казаха Йоемия. Нахида. Нахида, вие играхте с Нахида. Аре бе, то трябва с скил.
Да. Трънци. Не, просто трябва да свикнеш малко. И козо, окей. Кога ще направим 800, бе, маняк? Пичува. Ще пуска повече, няма проблем. Аз съм следващото. Да. Те пас много тук, бе. Ние трябва да са един патърн, ако някакво трябва да учим атак патърна на тия булшитни. Айде, All the ball scores have doubled. We're cutting the balls. Yes. All the balls in the world. I want them all. Yes. Добре, ще върши. Ето е. Тук пропуснах нещо. Да трябва да кажа трипл. Не, още не. То май даже отвоява точките, като вземаш повече, тия жълтите. Изтървах жълтото, майка му. Аз не. И аз не, също. Той един дори да взема едно жълто, ще е окей. Значи, Тук хона, ще вече, да. И аз го хванах. Тримата го хванах. Найс. Айде да. Найс. Добре. GG. Фон. Айде, Джин са. Поне... Дънките. Пак герой, който имам. Джин дънките. Той така Мишо поне мога да разбера горе-долу кой герой мога го кефи, евентуално. Да, ти можеш да си играш тия електрогове и после да... Джилук само. Така, гигача да, дилук. I see you Ramen of Culture as well. Юно и The Wolf Boy, или как се казваше? Рейзър! Същото, горе-долу. Ние фърляме Не слайм. много, ама горе-долу. И идваме слайм. Американски футбол. Дигаме ви. И бум. Човек тука... Задържай скила. Задържай да, с задържане. Ево. Айде, не се лично там в стената. И бум. Къде е последния? То може отдалеч даже. Да. Може да. Найс. Бойс. Айде, третата да и дигна. Бум. Третото не успях. Аз се спрях горе-долу. Ама трябва да си пусне музиката, защото... Аз слушам музиката от играта. Някой ми е спрял това. Плейлист. Някой от Гоглето. Това беше. Окей, тама тръгна да дигам големите. Найс. Айде пак. Вердан цунами. Ама това Сайка, ще се лети по Сайка. С Motivated. Айка, is here. Ще правим С десен бутон се пътува. С Shift също. Да. Това спринт. Това ти е такова. Кажи го, Айка Jesus Mode. Activated. Само така свършва енергията. Какво направя? Умрях. Как го сгъна? Защото ми е свършил стаминът. Това е нормално. Тук тия жълти дават стамина. Жълтите точно хванати. Аз ще гледам условия. Това е изгордало.
Nice one. Найс. И остава сега Сега последното, което май са То е повече на едно по-хубаво, място. по-голямо. Приможемс. Те са в То пак това е 3 форчана. Fortuitious Trial, точно така. 3 Trial Challenges на Fortuitious Trial. Пише нещо. Ще инфо е. Аз какво ми? Я е Мико. Интересно. Цуцуми. Ти си, Мишо си ай Мико. Дали ще му хареса плейстайла на него? Аз. И какво ще скърти? Със сигурност това. Аз със сигурност това няма да я харесвам. Това е барбарана версията. Ама по-паровка. Ама нещо трябва да пускаш електромата. Трите точки. Къртене. Ево. Сашо, ти нямаш ли зло? Това става горе-долу интересен. Толкова ми хилват също, така че... 25 трябва да направим. Ево, Пак ли? GG. Пак Сайон. Да. Use elemental skill to freeze the water surface and become Jesus. Сашо с неговото летящо животинче. Това отде се взема? Сашо, да се взема това животинче, бе. Кое? Летящото. Кое? Кое е летящо? Това е 5. Това е такъв. Това е венти. Limited time евенти. В случай това моето беше от наградата за анивърсарито. Иначе може да си пуснеш всяка година имаш един-два такива евента, които дават силите. За 5 може да нещо такова. Като... Влади. Като ключодържател да си го държиш. Буквално. На героя. Какво правим за примоджемове, Сашо? Много ясно. Айка повече ми харесваш тук. На това евент. И на мене. По-фана. Айката се върви. От Боби маймун. Защото казах днеска това маймуни ли бе, за това ли бе? Боже, вие сте вие. Reject humanity, return to monkey. Yeah, basically. Reject humanity, reject monkey, return to whatever the fuck this is. Стоня звертам. Оно и чудо. Добре. Пак това. Нишлочена. Да, ама с друг герой. Същия, не е друг. Същия ли? Да. Шел с копието. Господин демон. Ма як си му е забавен плейстила ми е забавен на това. Не обожнеш, не го харесва, защото просто скачаш с него и ръгаш там, ама парфул се. Disappear. Аз не мога да взема толкова. Чакай. Изкочих от хората.
Аре бе. Малко е странно, съгласен съм до някъде, но не е Трябва лошо. да свикнеш първо на... Аз не съм играл изобщо. На плейстайла. Малко е weird само. Дашването му постоянно е странно леко. Но е готин. Влезам в платформата без да искам. Няма лошо. Следното е това. Го направихме по-бързо. Не даш от него. Аз сме свикнали. Не знам. Let's go. Let's go. It's a me. Марио? It's a me, шао. Boring, useless. Това като го повтаря по милион пъти е странно. It's a me, Крис Прат. Тос. Чаланг е completed. Това ли беше интересно? Това ли беше последното? Вероятно. Това има още Интересно. още има такива надолу. Ама те не знам. Мисля, че всички дадат прямо джама. Не, май беше това. А не, 3 times трябва още. Още Да. 2 пъти. Да, бе, човек. Ами, айде. Battle Pass взех 22 ниво вече. Изи. Майко, 3 пъти още. Трябва да го правим това. 2 пъти, бе. Да, 2 пъти. Чакай, ще я реджекна за малко. Окей. Защото аз да взема Battle Pass-а. 5-то ниво бац. Две нива скипне, така това. Fabulous Fungus. Пускай. Ще трябва да се прави Е, да го после. 1000 е добре. Когато френския доплаше по... френския доплаше. Съжалявам, аз кипнах само, съм 2. Окей. Пускам той само последното, нали? Да, последното. Още 2 пъти и готово. Shield Breaker. Това ще е лесно. Казах, това е изи. Това е якото. Това беше забавно. Това е soundeffects.exe, аз стоп working. Не soundeffects ми, visual effects. Тук човек ще Това, бъде... което има фотоепилепсия, направо заминава. Да. Не, що? Да, екранът те да викаш. Бац! Да няма фотоепилепсия, пак ми е досадно, защото гледам и втори път от тебе на страничния монитор. Отиваш на област, горе си го. Аз ако ефекти няма да ги коментирам после. Добре, окей. Айде, пак да Венти. се изложи на друг. Това е Венти! Вентилатора. Вентилатора. Аз не разбрах него как се взема. Плува се. Пулва се, да. Откъде? Като го пуснат на банер. Той беше на 3-1 го бяха пуснали. Не от стандарт банера, ми от Limited Time. Той поне е по-такъв chill геймплей. Не е много качал. Не. Венти е фан. Да, те е като... И всички пуснахме тука. Як е за Spyro съм само. Бая nice if I may say so.
Венти. Или трябва да кажа, как беше това? Барбатос. Барбатос, да. Абе, чакай. Барбейтос. Богът на въздуха. А той много не обича да го наричат така. Бога на въздуха и виното. Виното на Монстат. А той не обича да го наричат Барбейтос. Не обича да го наричат Тон Дев Барт, ми просто Венти. Той предпочита да го наричат Дев Бард, бата. Някакво става такова. Не харесва да го наричат. Абе, както Божественото му име, Марко ни името му. Както Пайман го нарича, така е най-добре. Царко ни името му. Барбейтос. Батко... Барбара вика, както Барбара вика, Made Barbados forgive you, but I won't. Държайки AK-47. Да, следващия момент някакво. Заливате, ето щупи там и... Да, бе, човек! Още ми е смешно. Това е ново, май. Не, това е... Не, същото, абсолютно същото, да. Забавно е просто как Барбейто седи пред нея и той... И той някакво... Барбара някакво, I will fucking kill you little shit. Да, със сигурност можеш да убиеш this little shit. Мисъл, тя е, нали, айдол, в смисъл, тя е такова. Там в катедралата работи. И свири на лирата постоянно. Тя не свири точно, ми използвате за събития. Да. Не мога да се позволи да е така да е щупена от нищото. От някакъв Тон Дев Барт. Тон Дев, Дрънк Барт. Дето само обича Dandelion Wine. Налива се с Dandelion Wine от векове и там кисне на дървото на статуята. И нарича поема Emergency Food. Така не той да, ама... Ти наричаш Paimon Emergency Food. Ей ти. Не, аз... Тосп. Да не повтаряте ли същия Венти? Да, защото така са го направили, не знам защо са го направили така. Това е последното май. Не, това е последното от втория път, имаме още един път. Да, има още един път същото, защото... Поне не пусна това с лезера, първоначално. Не даш. Готоното. Всичко за примоджемове. Everything for the Primogems. Да. Че да мога да пулваш. Изпуснах жълтото. А той сега ще има колко щеш примоджемове, то не му трябват. Да, не ми трябва друг път. Трябват ми винаги. Ти не пулваш толкова. Сейвам и пулвам. Ти пулваш! Каквито и пулвани ме вътре. I need them precious Primogems. Everyone needs them precious Primogems. Пускам го автоматично, после ще го вземем. Аз го взех вече. Аз докато зареда. И вие сте познали. Много ясно. Много. Супер. Смашен баш. Смашен даш, Остава, как се вика. От смисъл брат. О, някой пусна стрим. Не ми пука е така. Аз като пусна стрим, до идентификация от 1000 места, от твоя дискорд на Мишо. Не. Един чуждестранен. Няма проблем. Ей се, the Odyssey broke me, guy.
Аз не го гледам! Просто още го фолвам и ми излиза кога спуска стрим в Twitch. Мисъл, сори, ама той е станал Sony Shield е така. Мисъл, той е супер голям шил на Sony в момента. Изобщо не ми харесва какъв контент прави. Качинки, нахина. Аз съм с нахида сега. Аз съм качин този път. Айде да видим. Как си играеш качинки. Касовия апарат. Както се вика. Айде кажи ми кой не е Sony Shield. Аз? With sword comes shadow. Incoming. В смисъл играта наистина е готина, в смисъл аз не знам какво е IGN Корея ми бърборът. Това са спално големи. What the fuck за би играта от толкова булшит на екрана? Тосп. Какво да? Качинг е мултивейтед, защото бърз е подобен на Върджил меч. Как прави тия стрелките там. Пак венти. Знаеш, Слави, на Върджил това. На Върджил анимацията, дето реже екрана. Какво за нея? Качинки са 7 шит. Да, 100% са взели от Виргили. Са взели 100%, защото много идея такива работи. Ама качинка е мултивейтед нон-стоп. Това се знае поне. Какво стана? Не е пуснато вятъра. Ма много ме кефи какъв евент и такъв игрив. Някакво Let's Play! Аз съм ултра чил сега. Да, някакво не му пука. Чилва си. Нали за това е... Монстат е да Freetown, в смисъл... Да си ти Freedom. Да си ти Freedom. Защото самият им бог е свободяк! Мой Freedom is here. Само дума. Тук трябва да пусна вятър. Айде. Че аз паднах. Така. Мерси, който пусна. Всички пускаме. Айде, визи. Що? И тримата тука. Тримата пуснах вятъра на едно място. Бахте. Ой. Това е много готино така в мултиплеер, само да стикаш. Да. Добре. Нямаме. Изи награди. Тайм. Здраве. Няма World Record спидран на 1%. 1%. Айде, имате максимум награди. Всичките сме минали. Чуда си там гейчадовете китайците и корейците колко са спидран, нали това за 5 секунди. Целият евент. Искам да го видя просто.
Той за какъв? Дойде да изнамеря някой трайхард. Разправете, че ми стана интересно. За какво бе? За кое? Тези герои. Че кое се полуват от панелите са тия. Limited time event. Мисля, те са месечно. Те са намират от Не F3. Това ти е банерите. Ми то ние свършихме всъщност вече евент. Всеки месец си гледаш кои характери са и решаваш кой да плуваш. F3 цъкаш, нали? Накратко. Да, F3 беше. Или Escape и Wish. Там шоп. Да, в момента примерно има Нахида и Юимия. Нали са сегашните Limited Time. Те още 6 дена остават, Лад? Кога мина това време, бе? Да, бе. 20 дена. И 16 или колко беше? 16 дена, кога минаха 10 дена, бе, what the fuck? Да. Кога? Иначе стандарт банера е постоянен. Да. Аз може би ще изплувам и на него. Ако няма същност Wish, ще плувам и на него. Там някакви 50-60. Всъщност... Да взема един 5 star от там. Чакай, History. Чакай, че ще отварям... Тия елементи, че сме готови вече, сме заправили сме го. Да. Аз имам някакви 20% на Ноеле. Да, това е начало. Той мога го пълнеш само веднъж и ти е гарантиран Ноел. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Wish. Паймон ми Genshin е тук. Се забравям, че трябва да го ръвам като PowerShell, бе, човек. Да, бе. Да, обаче, това Bill Fungus евента ще изисква AR30 плюс Archon Quest ще пулс SDK по Flame Rises, който е от това. Човек се, би трябвало да ми апдейтне всичко в момента, да. Не знам това дали е... Какво бърбори в момента на заден фон, бе? What the fuck, бе? И аз го чух си. Героите, бе. Ма ти ли сменяш герой, бе? Не, бе. Мисъл, те си бърборят. Какво искаш? Защото това е мултиплеер, така че... Дрънкат си. Co-op interrupted returning to your world. Ноелето е винаги джел. Аха, найс. Какво чакаш да е? Значи в момента имам... Жил си. Значи в момента имам 2 пити на... това на... Паймон. На Файстър. За. На Character банера. Ако си като можеш да изпълнеш, да изхвърлиш там късмет за 20 пула, да вземеш някакво... Представяш ли си? 10-20 уиша. 5 star. Като нищо. Чакай, къде се намирам точно? Да, тук. Каква е разликата между Limited Wishing Item и другите? Limited Wishing има... Са перманентни. Да, той нещо. Перманентни характери са просто по-дженерик един вид. Да, затова качинка е толкова OP, брат. Качинка е най-хейтвания даже електрогерой. Обаче в момента... Why? Защото е просто електрото е саб елемент, обаче в момента с дендрото първата реалазнаха, че електрото е бъсин. И ползват повече електрогерой. Иначе качинка там заедно с... Качинка е мега фън, бе, брат. И чичи там всички останалите от стандартите са яко хейтвани. От Limited да имам 3, какво да го правя сега? 3 кое? Limited... Фейтове. Limited Wishing Fate, да, item. Интертуент. 3. Шоп. Аз всъщност да видя колко мога да ексченджна с примоджи. Само 6 пула, аз нямам нищо. Basic. Или си ги пази за други герои. Коя са? Нема кефи Юимия Ептен, като ги гледам с какви такова са. Едното е хилинг май. Не са хилинг, никакви хилинг. Не, те изобщо нямат хилинг. За какво правят героите, трябва да гледаш геймплей туториали и такива билдове. Мисъл, ревюта на героя. Не можеш изобщо по елемента или по това, уепана. Примерно, Джин е хилър.
Да, обаче който се скелва с атака, тя прави демидж и хилва. И е супер powerful за това. Да. От дефолт героите. Нахи да приема ти е DPS буквално. Тя е... Хваща емитата, събира ги в купчина или там с скила и прави на нищо. Сайот е и хилър и саппорт горе-долу. Качим ти е демидж дилър, буквално DPS. Добре, аз ще хода към Лиле. Да правя конквеста. Окей. Аз няма да се махам от разговора, ама... Си правете и вяра конквестовете на шит. Еми аз ще... Защо решиха новия евент да бъде Покемон? Покемон, аз ще бъда Покемон. Хайде дай ми сега. Къде са тия, бе? Ми не знам, Адаше. Аз докато не мина Archon Quest не мога да видя новия евент in the first place, така че... Ти не можеш май изобщо, защото изисква това, да не е сумеро. Не бе, брат, бе. Къде си пришъл, ще изисква само Лио? Човек, в смисъл, ще напиша кой квест, в смисъл... ще напиша квеста в Genshin, да го видим, така чакайте. Цъкни F5 и дай горе на въпросителната. До... Горе вдясно Event Guideline се виж, че иска Акаша Pulse така по Flame Rises, което е Archon Quest на... Значи, Fabulous Fungus Frenzy. В момента. As dust begins to settle in Sumero, Второто. Certain... Така. Ето Eligibility. Виж. Кое е? Изисква Archon Quest Akasha Pulses, което е това. Complaint phone farewell to unlock ми пише. На мен пише това. Prerequisite Quests, че е това. The phone farewell Genshin Impact. Това е Chapter Noct 3. То ще се мине явно за... Зависи кой го прави. Ти като не си стигна там още до края на Лиле, ще иска Лиле, стигнеш. Мен не иска смърно да прави. Ма ще видиш, ще го тестваш. Ако не стане... Ще да видим. Къде е това са? Его. Не знам, Сашо. Пише ми Лиле квеста. Някой ги изискам, не е такова requirement, ми е recommended просто, ама... Така съм този Battle Pass-а. 23 трябва да съм Как си вече свършил с Battle Pass-а, бе? Аз не мога да направя Battle Pass-а, той гъс. 23 трябва да съм. Правя уилица. Ще направя и това за резане и вишовете, после е готово. Това е от новия евент тук. Ясно. Ой. Абе, Жин! Не се хилна. Къде е тук? Ми хвазвам сега, за малко да направя Archon Quest-а и после идвам. Ако ще правим още нещо. Какво става? Чакай сега. Това е чест. Къде се намирам само по картата? Намирам се в подножието на малко. Това май не е мултиплеер, това е евент, така че да. Той си е синглплеер. Ами хубаво, хайде после. Окей. Аз не знам дали ще е... Ще видим, ако си тук направо казвай. Като си готов. Окей. Какво ще оставиш Мишо сам? Не знам. Аз отивам с правя Archon Quest, аз не мога
Да играя на някои места едновременно. Добре. Obviously. Окей. Я ще да си правя конквест. Окей, хайде после. Let the wind lead. Сменяме на... А, what? Look up there! That's the Jade Chamber! This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Yes, this must be the way. Takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh. Hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. That's right! Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. A reward on the road.
blade. Midnight Phantasmagoria. A reward on the road. A reward on the road.
we go! Off we go! Adventure time! No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Let's light it up! It's a miracle! Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us! Now Paimon's mad! You! Over there! This is a trick, isn't it? How shameless! What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come! Line them up and knock them down! Let's light it up! Who is one? As you wish, main Fräulein.
alive! Wind, hear me! With the wind! With the dragon! Adventure time! Midnight Phantasmagoria! Who goes there? Attack! By royal decree, let's light it up! Ow! Everybody stand back! Take the target alive! Take this! Attack! Oz, reveal thyself! As you wish, main Fräulein. I swear by my sword! Bested! Stop! What's all this about? Lady Kuching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liu Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Huh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained.
Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But... Wait, that's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... well then. May we meet again, Traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night! Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? With a certain boom shakalaka, of course. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Look at that slime! It looks crystal clear! And very delicious! That's the one! Windblade! Teamwork is dreamwork! Хозяйство. Тогава защо пишеш слави? Като е нищо. Просто за да видиш дали съм жив. Или просто искаш да ми чуеш сладкото гласченце. Ха-ха. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Да ти напълно снимам. Мерси. There's no end to this. Wings of darkness, come, sever night from day. You're open. I summon thee. Let's light it up! With the wind. You're open.
Eidos, guide us. You're open. Everybody stand back! Adventure time! Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon Sugar Frosted Slime now comes in a beautiful package. On this day. Металингус е най-добрата песен някога. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh yes, you might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Ох, още ми това беше забавно. I'm still not sold on the idea. Това да бъде гифтите. Неп, аз също не съм солнат на идеята, но това е Paimon. Ейтър.
Между прочим, видях, че Slime Rancher е излезнала на Nintendo Switch. Оригиналната, нали, води се Portable Edition. И ми е забавно. So, are you buying or not? What? Feel free to look around. There's no obligation to buy. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. Huh? But the Mondstadt volume was so interesting. Bummer. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingse Village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingse and pay a visit to Chang the Ninth? My pleasure, fellow book lover. Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide? It's super duper interesting. Да, ние си продължаваме това, смисъл... Е това, отцъкаш неща по картата вата и ти дава Story Quest. Не знаех, че така мога да включиш някакви Story Quest на рандом. Аз не знаех, че има хора, дето харесват историята в Genshin. Историята в Genshin дори не е завършена, what the fuck. Мисъл, историята ще разберем дали ще харесаме или не, когато бива завършена. Към момента е интересна само. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue.
I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait! Was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, Traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete, so please, this way.
huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Музиката тук е готина. Малата сцена тук, сценария тук е някакво готина. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh! Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed, it seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that! Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall! Don't look at Paimon like that! One of these sheets of paper will sell for
sacrifices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. This gives good market insight. There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. Midnight Phantasmagoria! Flash freeze! It's what's in mine! Forest Flood! I swear by my sword! Send this quickly! It's no problem. Stay right there. Forest Flood! Windblade! Teamwork is dreamwork! Flash frost! Disappear! Send this quickly!
wish, mein Fräulein. With the wind! Let's end this quickly. Wind, hear me. Wind blade! By royal decree. Let's light it up! Everybody stand back! Use this first. Off we go! Go as one. Well done. Let's end this quickly. That seemed to work. Wind blade! Use this first. Wings of darkness. Come, sever night from day. No rest for the... Go as one. Disappear! Oz, reveal thyself. Let's end this quickly. Almost. I'm going in. As you wish, mein Fräulein. Go as one. I swear by my sword. Let's end this quickly. By royal decree. Off we go! Здравия, Смеков. Use this first. Let's light it up! Wind blaze quickly. I saw. Oz, reveal. That seemed to work. Go as one. Shouldn't get careless. Shadow Raven, let night fall. This was well done. That seemed to work. Teamwork is dreamwork. Barbados, guide us. Disappear! By royal decree. Let's light it up! Cook this through. Oz, reveal thyself. Not breaking a sweat. Time to fulfill my duty. Wind blade! By royal decree. As you wish, mein Fräulein. Off we go! With the wind! I'm going in! My duty at an end.
some stacks of blank paper too. What are they for? Paimon's seen this pattern before, but where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Значи аз май тръгнах да разправям за Slime Rancher преди време. Slime Rancher... да. Slime Rancher излезе на Nintendo Switch, нали, не знам пълна версия или каква версия се води там. Но Slime Rancher излезе на Nintendo Switch и се води Portable Edition. Slime Rancher Portable Edition. И ми е... What the fuck? И се продава вече. Дали да не си взема Slime Rancher за Nintendo-то? What? Oh boy. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy-schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there
need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingse Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. It's time to sing, whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Go as one! I swear by my sword! By royal decree! That's gonna hurt in the morning. I always bounce back. Just watch me. Disappear! Oz, reveal thyself! Midnight, Phantasm! Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey! It's... What's-her-face? Paimon can't remember. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems
Something's a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes, now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Ganyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now.
Да строим към Лива Харбор, искам да се филна. Проклята. What happened? The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? This atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, Traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Кога минаха 10 минути, бе? При малко беше 15 часа.
Не, защото трябва да приключвам скоро за това. Трябва леко по леко да се ориентирам към готвим за лягане и трябва да съм в 8:15 пак. Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. Oh, ow! Where did that come from? Achievement-а съм 180. Let's light it up! Windblade! No rest for the wicked. Barbados, guide us. With the wind! As you wish, mein Fräulein. Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Off we go! Wind, hear me!
беше ни... Само беше... Добре. Level, само какво партията не е up to the... Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora! This is where all of Teyvat's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. Oh my god. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that.
When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Cowering already? By royal decree! Everybody stand back! You've made some progress. Passable left. Run all you reveal like. Thyself! Let's light it up! I summon thee! Wings of darkness! Come, sever night from... I swear by my sword! This. Not bad, not bad, not bad. You've got a trick or two. Haha, good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. No use hiding back there. Gotcha. Let's light it up! Off we go! Got you. I always bounce back. Just watch me. Let's look. I'm going in! Crush you! Oh, I have failed. Everyone has their limits. All you do is run. Something else catch your eye? With the wind! Why do they never miss? Oz, reveal thyself! Midnight Phantasmagoria! Gotcha. No use hiding back there. Windblade! Let's All you light do it is up! run. Ow. Break.
crush you! This! Let's light it up! Couldn't break the curse. Wind blade! No use hiding back there! Gotcha! Crush you! Break! By royal decree! Raging tide! Mein Fräulein. Да знам какъв ми е проблема. Underlevelнат съм. По 40 ниво, аз съм... I created another universe and founded paradise, for I... Wow! It looked impressive enough from... This is where all of Tibet's more... Oh, so it's a trap. But even if we can't, or better yet, take a nap on top of a mount... Oh, right. It's quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. But quick, we have to go make... You've already fulfilled your tap. Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross. And you're in... Although I'm... Don't you think that trying to stopping them... So you've been planning to... As one of the... She will get that which she desires. I'm not asking the time for discussion and either way. With the battle. Battle? So you... Instead of confronting you direct when she faces a worthy... But as for me... We won't let what happened... Oh, so you... Besides, you could... Fighting talk, I love... This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Poor timing. Cowering already? So quick to flee. Poor timing. Passable effort. This cool. Celestial Voyager! I... failed.
Poor passable effort. Try this. By royal decree, let's light it up! Cowering already? Go as planned! Passable effort. Careful now. You've made some progress. Poor timing. Run all you like. Not bad, not bad. Not bad. You've got a trick or two. Haha, good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. No rest for the wicked. As you wish, main Fräulein. Gotcha. No use hiding back there. Barbados, guide us. Teamwork is dreamwork! With the wind! Raging tide! Wind blade! Oz, reveal thyself! You've got some skills. Go as one! Break! Something else catch your eye? No use hiding back Light there. it up! Got you. All you do is run. Barely a scratch! Wind blade! I'll crush you! I swear by my sword! Disappear! Midnight Phantasmagoria! You've got some skills. Go as planned! No use hiding back there. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you?
cost you! О, не. You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over. Now! Don't make me take it from you. We didn't take it! Insubordination! Let her run! Wind blade! Barbados, guide us. Oz, reveal thyself! Wind blade! Die here. Let's light it up! As you wish, mein Fräulein. With the wind! That's gonna hurt in the morning. Die here. Wind, hear me. Oz, reveal thyself! Go as one! By royal decree!
Adventure time! Ha! Midnight Phantasmagoria! Go as one! My companions! I summon thee! Here we go! Adventure time! Teamwork is dreamwork! Go as one! I swear by my sword! Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission! Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well,
That makes matters a little more intriguing. Oh boy. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Qixing. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millelith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Qixing, Millelith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you were supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Qixing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep.
The 3 Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Let's light it up! Finished. Let's move. Have a load of this. Disappear. Wind blade. Let's move. By royal decree. This one's feels clogged. Cookies. Detoxifying heat. Yeah. Roasted fried. An unfortunate fall. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. That was about not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Let's light it up! The ancient god's attacking again! There are so many Fatui too! Be careful! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is Adeptal energy! That light from your body, it's like the time in Julian Cars! Wow, it's Madame King's shockwave! This granny's really strong! Midnight Phantasmagoria! You're not going anywhere. I was captured. It isn't time hear for me. a break yet. I'm going in! My work finished. Disappear. With the blood of the Chilean, I guard you against evil! Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might! I too did this during the Archon War! So this is what Ganyu's like in a fight! My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Look at me. Adventure time! Midnight Phantasmagoria. I swear by my sword! Off we go! Teamwork is dreamwork!
Wind blade! Exercise caution! I fear that the god's power has reached its peak! In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? With the wind! Quickly! Go in! Barbados! Go and splash! Wings of darkness! Come, sever neck! No slacking off! Let's move. Let me amuse myself a little. The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery.
We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster?
Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Paimon doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Само дето това е за днес. Наистина трябваше да си легна преди половин час. Да съм приключил стрима. И аз още не съм приключил. Сега приключвам. Лека мека на всички, които гледахте. Аз бях Слави и ще се видим с вас отново, когато се видим. И така. Лека спокойна вечер.